Bueno, vamos a continuar con este maravilloso juego. ¿Sabes qué? Se me olvidó cambiar el título. Vamos a ponerle tremendo plot twist. Ahí estamos. Seguimos con la Episode Strange Double Exposure. Eso es. Eso. Vamos. Continuar partida y a ver qué sucede. Ok, claro, hay que elegir. La verdad es que me gusta mucho ese outfit, así que lo voy a dejar. Así que comenzar capítulo. Giro. Giro inesperado, más bien. Oh, how is it already morning? This makes about as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Safi. Es probable que tu otra Max lo haya hecho, así que vamos a ver. Primero, las pruebas. Caja del juego Mana Massive. Moses, when this is all over, I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. A ver el libro. I read the beginning. It's annoyingly good. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed Safi chapter. Restraining Order Lucas said Safi once threatened to turn his son against him. That certainly implies some bad blood in their past. But that Lucas was scared of Safi, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Ok, la memoria emocional de Gwen. Sorry, Gwen. If there's something useful on this, maybe you'll thank me later. A ver. ¿Qué tiene esa memoria USB? Hold on. Hold on. She's looking right at the camera. Like she knows it's there. Does she want to get caught? Or is this another Doppelganger. doppelganger? Es que, claro, no tiene sentido porque está mirando directo a la cámara. No matter what that photo of me suggests, there's no way I shot Safi. None of this is adding up. Why would Gwen want to be caught? ¿Por qué? Esa es la pregunta. La foto la dejamos al final. A ver, correo electrónico de Gwen. Why on earth did Gwen cancel Safi's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? Se supone. Esto es lo que leímos ayer. Gracias de nuevo por tomarte el tiempo de hablar conmigo la semana pasada. Hablé con mi editor durante el fin de semana sobre las inquietudes que mencionaste y está de acuerdo que debemos tomar algunas medidas. Ya comenzamos el proceso para retirar el proyecto de Safi, todas las hijas de las que no hablamos. Es que claro, sé que te solté una... Es que claro, es como ¿por qué? ¿Por qué retiraste el libro que ayudaste? Explicar. Before Safi died, Gwen got her book canceled. And I still don't know why. But that doesn't mean she killed Safi.
Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. La Gwen del mundo muerto, la verdad es que se ve un poco sospechosa. Así que... sepa. Coche de Safi. Maybe that whoever did this had to go to so much trouble. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, there was that photo of him and Safi canoodling. But what does that even mean? No creo que el cráneo tenga que ver con la muerte de Safi, sino más bien el cráneo sería algo como... I need a better look at that photo from Safi's camera. O sea, siento que el cráneo es más como una venganza porque le puso los cuernos. O sea, Vin le tiró eso como en forma de... Eso te pasa por ponerme los cuernos, pinche Safi. Puede ser. Y la gran foto. Examinar. Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Safi. Not on purpose. That isn't me. It can't be. Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? Tengo una teoría. La teoría es que Safi muere de alguna forma extraña. Entonces... Maybe if I go object by object, an answer will Espérame, jump out at me? déjame explicar mi teoría. Mi teoría es que Safi muere de alguna forma extraña y Max queriendo pues de nuevo salvar lo que no se debe salvar, Max empieza a... ¿cómo se llama? A retroceder en el tiempo de nuevo. Entonces, como vuelve a retroceder en el tiempo, el mundo se jode, llegando al punto en el que sabe que tiene que sí o sí morir Safi. Entonces regresa a este punto justamente a matar a Safi, pero como que, quién sabe, algo raro sucede en el que se crean dos líneas temporales. Dos líneas temporales en el que una Max es la que mata a Safi, pero la otra es la que está tipo de no voy a regresar en el tiempo nunca más. Y es mi teoría con este juego. Algo así va a suceder. A ver, taza de café, rellénalo y cafecito. Coffee. Coffee is friend. Get coffee now. Cafecito, claro que sí. Qué rápido se lo prepara. No matter how much I stare at you, he refused to make sense. Moses? Moses. Hello, Miss Caulfield. Vaya. Oh, fuck. Can I come in? The photo. If he sees that. Nunca I te have dije some que sí. questions for you. ¿Qué quieres saber? A ver. Of course. I can answer your questions right here. I knew you'd be a valuable resource. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? ¿Qué? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Arcadia Bay and Safi are not connected. a small town with a curious number of murders. And now, Safi, Llewellyn Fayed, murdered in a small town? What are the odds?
What do you think, Miss Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Qué poca madre, la neta, güey. Go fuck yourself. Arcadia Bay has nothing to do with Safi. Ooh, there it is. Touched a nerve? I knew I'd find one if I kept poking around. Fuck yourself. Detective, I'm not Yeah, answering bitch. any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? A ver, para empezar no me grites, güey. I don't even know what you're talking about. Someone was in the office with me. I could hear them. I saw Moses in the hallway, but I didn't see you. Me pensé que me fuera, güey. All right, enough. We're not getting anywhere. This case has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. That's not true. Fuck. He saw it. He saw the photo. Stupid Max. Stupid. What the hell do I do now? None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? Mismo quiero saber. The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. No va a ser. No va a ser. Ah. Maybe Fuck. I still could. Fuck. Allá vamos, Max. Vamos a meternos con la realidad y el tiempo. No va a ser, maldita sea, güey. Si no va a ser. Ay, no puede. Enfoca con nada y después enfoca con... Ah, ok. Es que, a ver, tendría sentido que no pueda, porque realmente esto nunca le pasó a ella, sino a su otra Max de otra línea temporal. Entonces... Raro. That's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Safi. Pero... It's here too. But there wasn't a storm the day Safi died. Maybe we are cursed. Mi teoría es cierta, You, me, güey. and Maya. Mi teoría es cierta, güey. ¿Quién es Maya? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué? Sophie se mató a sí misma de otra temporada. Antes más lo dije. Por el otro lado era para ver quién es Maya.
entiendo que Maya era una escritora que está muerta, pero es que está raro, o sea, no sé si eso es otra línea temporal o mi teoría del principio es cierta, no sé qué está pasando, la verdad. Porque, a ver, en la línea temporal en la que está muerta no hubo tornado. Pero Maya está muerta. En la otra línea temporal, Maya también está muerta, pero Sophie no. Bueno, Safi no. Pero aquí, es que yo siento que es eso, ¿sabes? Max estuvo jugando otra vez con el tiempo, pero la Max de otra línea temporal fue la que estuvo jugando con el tiempo. Entonces, Max regresó a matarla, pero igual y Max se equivocó de línea temporal y la cagó y todo. Y, wey, ¿quién es Maya? ¿Cómo llegamos aquí? Safi! How did we get here? What happened? Stop stalling, Max. Safi sabe que debe matarla. Siento que es eso, güey. O sea, siento que esta Max... te perdiste el final de ayer y el principio de hoy. Siento que esta Max no es la Max que debería de estar aquí. Siento que esta Max no es la Max que debería de estar aquí en este momento. O sea, es como... Es eso, o sea, la otra Max debe estar en otra línea temporal. Sabe, güey. Pero siento que es algo así. O sea, Safi debía morir y la otra Max de la otra línea temporal lo estuvo evitando hasta que llegó a este nivel del tornado y supo que debía morir. Sin embargo, la Max de esta línea... Ay, güey, no sé, güey. No sé, está todo raro. Si le digo qué quieres, me va a responder algo como... Sabes lo que quiero, o sea, sabes que debes matarme. ¿Y cómo puedo detener esto? Sería algo como... No puedes detenerlo, ¿sabes? Es lo que debes hacer. A ver... O sea, que acabo de trasladar su conciencia con su yo. No, o sea, siento que como que las Max se perdieron en las líneas temporales, ¿sabes? Y se confundieron, no sé. ¿Cómo puedo detener esto? Tell me how to stop this. What do I have to do? Pull the trigger. Es eso, güey. Mi teoría es cierta, güey. Mi teoría es cierta, güey. Es que más la primera aventura con Chloe. What? No. No, that wasn't enough time. Come on. If I can just... Fuck! Moses, you were right. I don't know how, but you were. I have to tell him. Everything. Fuck, güey. Sé que no tiene sentido lo que pueda, por favor, está bien. Te debo una explicación, aunque no tenga todas las respuestas. Nos vemos en el mirador. En serio, Max, ahí sé que no tiene sentido. Algo que pueda, por favor, está bien, gracias. ¿De dónde sacó la foto? De nuevo, te perdiste el final de ayer. A ver, es que mi teoría es esta.
sabemos que hay dos líneas temporales. Entonces, yo siento que o sea, esta línea temporal en donde Safi está muerta, digamos que es la línea temporal original, por así decirlo. O sea, la línea temporal de siempre, ¿no? Desde Arcadia Bay hasta aquí, la línea temporal normal de Max. Sin embargo, yo siento que en la otra línea temporal de la otra Max, donde Safi está viva, esperemos que tu canal igual sí nos guarda y también está en YouTube. Entonces mi teoría es, la Max de la otra línea temporal vio que Safi murió de alguna forma como Chloe. Entonces seguramente la Max de la otra línea temporal no se aguantó y empezó a rebobinar el tiempo. La misma historia que con Arcadia Bay. Hizo lo mismo y el tornado volvió y se volvió a joder todo. Entonces la Max de la otra línea temporal se dio cuenta de que no podía hacer eso. O sea, de que Safi sí o sí tenía que morir. Entonces, la Max de la otra línea temporal intentó regresar al momento en el que Safi debía morir para matarla, ¿no? Pues para dejar que muriera. Sin embargo, siento que sucedió algo como de que Max de la primera línea temporal, de la otra línea temporal, se confundió y llegó a la línea temporal original y mató a Safi. Mató a la Safi que no era. Entonces seguramente fue algo como de que esta Max, la Max original, empezó a ver otra línea temporal justamente porque la Max de la otra línea temporal le estaba cagando tanto y esta Max se involucró. Entonces seguramente fue por eso o algo así, no sé, es mi teoría, ¿no? Es mi teoría. Seguramente algo así va a suceder. Pero entonces, ¿cómo murió la primera Sophie? ¿Quién la mató en realidad? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Siento que tenía que morir pero no murió. Sí, es que siento que eso no lo han contado. Entonces, Safi estuvo viviendo. Es que es lo mismo, creo que es lo mismo que con Arcadia Bay, ¿no? O sea, es como Chloe estuvo viviendo hasta que llegó el momento en el que el tornado ya era tan fuerte que pues Max supo que tenía que matarla. Entonces lo mismo, ¿no? O sea, lo mismo que acá. Simplemente Max llegó al momento en el que ya el tornado era tan fuerte que dijo, no, pues tiene que morir Safi. El problema es ese, o sea, el problema es como... No entiendo. O sea, ¿por qué la Max de la otra línea temporal llegó a esta línea temporal a matar a Safi? No sé, o sea, es que no le encuentro sentido. O sea, mi única explicación es que se equivocó de línea temporal y mató a la Safi que no era. Pero eso no explica entonces por qué. Sí lo explica por qué la Safi de la otra línea temporal está viva. Porque mató a la Safi que no era, güey. O sea, se equivocó de línea temporal y mató a nuestra Safi en lugar de matar a la otra Safi. Por eso es que la otra Safi sigue viva. Pero esa otra Safi debía estar muerta. Pero entonces, ¿por qué en la otra línea temporal nadie recuerda el tornado? Sigamos con la historia. Moses is waiting for me up there. Hopefully. Organiza de Moses, nueva publicación. A ver. I get it, Joyce. Dating after everything that's happened feels impossible. Joyce, Joyce. He estado teniendo citas románticas durante 2 meses y estoy listo para renunciar. Encontrar a alguien nuevo que acepte todos mis problemas de mi edad es demasiado pedir. Todo el mundo tiene problemas, lo que pasa es que no todos pueden con una mujer mayor. Pues no estoy dispuesto a fingir nada, eso se lo dejan a las jovencitas. Pensé en admitir que soy divorciada en las apps de citas, pero fue algo que me cambió y no puedo ocultarlo. Sé que sé lo que quieres decir, quieres estar con alguien, pero solo si puedes ser tú mismo. Esta Joyce es la mamá de Chloe. O sea, literalmente es la mamá de Chloe. O sea, Max tiene que morir para que se acabe todo. Sepa. Güey, ¿te imaginas que ese sea el final? Como de la única forma de evitar seguirla cagando en el mundo es que Max muera.
Reunirse con Moses. Vamos a ver Moses. Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espera. No. Seguramente en la otra realidad hay una Polaroid. I have. This is where the police tape was yesterday. Did the cops take it down on Alderman's orders? A ver. Esta es la línea temporal donde Safi está viva. Y donde seguramente esta era la Safi que debía morir pero que no murió. Según mi teoría, ¿verdad? Siento que habrá una Polaroid por acá. Quiero ver la I Polaroid. have to do this. I have to go back up there. He estado recogiendo todas las Polaroid. ¿Tú dices? This looks a lot like Safi's favorite candy. But hers is called Sour Cats, not Heartstoppers. Ok, la diferencia en líneas temporales. Curioso, puedo irme hasta por acá. Ah, ok, ya no. To the overlook, Max. One foot in front of the other. Es que ya me tocó añadir a la teoría de que para evitar este lío en el que Max mató a la Safi equivocada, Max tiene que morir, ¿sabes? At least you're normal. Tendría sentido, porque ¿cómo reviertes el haber matado a la Safi equivocada? O sea, es como, damn, no estoy preparado para ese final. I have to do this. I have to go back up there. Banca. Might be a good place to wait for Moses. Better cross to the other side. Pero no hay ni una Polaroid. Ok. Tatán, spawneado. Campanillas de If I miedo. didn't know what used to be here, I'd find this really beautiful. Ah, I know Safi would have something poetic to say about this. If only. if only. He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Might as well gather my thoughts before Moses gets here. Vamos a esperar, ¿no? If Ya. I didn't know what used to be here. Mensaje nuevo de Ay, Yasmin. Ay, güey. Creo que era lo único que tenía en el toro, no fuera cerveza. Champaña. Maxine, ¿dónde estás? No sé nada de Safía y empiezo a preocuparme. Le dijiste que no se enfadaba por sus excesos en el Snapping Turtles, lo invisible que puede ser. No contesta el teléfono, no sé qué hacer. Maxine, por favor, si sabes algo de ella, llámame de inmediato o dile que me llame. Dios mío, Maxine, estoy perdida, me siento perdida. Los detectives del departamento de policía de Lakeport acaban de irse, les pedí que hablaran contigo. Inshallah, Inga, tu madre, tú tienes más información de lo que yo pueda aportar. Era mi única hija, hice todo por protegerla y así esto pasó. Hoy estaré en mi oficina, quizás el trabajo me distraiga, por favor ven si puedes. El trabajo no me quitaba la idea de la cabeza, la veía donde quiera que mirara. Volví a casa después de 45 minutos y dormí 11 horas. ¿Por qué no contestas el teléfono? ¿Estás molesto conmigo? Lo entendería, pero el silencio es lo más doloroso de esto. Llora lo que tengas que llorar, pero por favor no me excluyas, no ahora, no así. Hoy regresaré a mi oficina, no sé qué más hacer, en verdad no sé qué más hacer. Maxine, me puse en contacto con el detective Alderman esta mañana para que me pusiera al día y sonaba muy alterado. Mencionó que habló contigo, que le dijiste, por favor dime que no le contaste nada que pusiera en peligro este caso. Verga, güey. Así es él, está bajo mucha presión. Así es él, imagino. Apenas reconoces un día, pero me da la impresión que es algo paranoico. Sí, tienes razón, es un poco intenso, pero necesito respuestas y él es mi única esperanza en este momento. And it's really beautiful. Si supiera que fui yo la que la maté. Ay.
Stay the fuck away from me. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? He's probably not coming. Ay. Y lo peor es que inculpé al amigo. Increíble. Increíble. Ah, ya me café. Si viniste. Diamond knows where I am and who I'm meeting. Mm. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Tell me why you did it. Es que claro, o sea, esta Max no fue. Y tampoco sabe por qué lo hizo. Pero no hay forma de explicárselo a este güey. Aún no lo hago. No sé por qué lo hice. A ver, yo le dije a Moses que tenía el poder de cambiar entre líneas temporales. Así que si lo sostengo diciéndole aún no lo hago, es como, pues es que realmente aún no lo hago, ¿sabes? Aún no sé por qué lo hice, pero decirle no sé por qué lo hice es como querer, no sé, el no sé por qué lo hice es como como querer hacerlo creer que es estúpido. Aún no lo hago, es como, güey, yo te dije que puedo ir entre líneas temporales. Y la yo de ahorita no sé por qué no lo he hecho. No lo estoy negando que lo voy a hacer, pero, ¿sabes? Es como, aún no lo hago. Aún no lo hago. I don't think I've actually done it yet. I think it was a future version of me. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they'd bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Safi's body? 5 minutes and then I'll leave. Okay. Pinche Moses. So, what if I told you there's this other timeline where Safi is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. Vamos a ser científico, créeme. I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Safi, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone, I can tell you what it was when I come back. And then you'll believe me? Mamá it'd be Sal. a start. Okay. Okay, deal. Aunque claro. Alright. There's a chance Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. Claro, igual Moses no me ve desaparecer, me ve que me quedo quieto. Tendría que desaparecer de algún lado y regresar también de algún otro lado. If I didn't know what used to be here, I'd find this really beautiful. Claro, aquí no hay nadie.
A ver, I shouldn't leave yet. no sabemos qué ocurre. Sí, es que no sabemos qué ocurre. De hecho, no sabemos dónde está la Max de la otra línea temporal, ¿sabes? I shouldn't leave yet. Pero quiero ir a... Bueno, imagino que tendré que ir por algún otro lugar. A ver. Necesito cambiar aquí. Mírame, I Moses. have to use my powers, or Moses is out of here. Ahora me ves. Ahora no me ves. Now to see what Moses is up to on the other side. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Ok. Moses, ¿estás bien? Max? Holy shit. Holy shit. Holy shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. Ahora sí me crees. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Vamos. Ready when you are. Ahora me ves. Ahora no me ves. Okay, let's try this. Ok, está subiendo la mano. Está intentando contactar. ¿Y es todo lo que vas a hacer? Es un pibe y los pibes nos encantan ese tipo de cosas. No nos podemos asustar. Vaya. ¿Y eso es todo? O sea, simplemente va a estar así como que subiendo la mano derecha. ¿Y qué está haciendo con la mano izquierda? Puño, mano derecha. Y la mano izquierda está en plan de... Te quiero leer la mente, ¿sabes? Ah, ok. What did I do when you were away? Sí, And then you said, no dijo nada. ¡No dijo nada! ¡Tremendo bugazo! ¡No dijo nada, güey! Escudo de polaridad, tormenta así. Uy, es que no dijo nada, güey. Nah, no me digas que se me va a joder la round por esto, güey. Es que, güey, no dijo nada, güey. Espero que me deje volver a intentarlo, porque si no... Machine Angel Polarity Shield. Wrong. Extremely wrong. But Nah, I es did que no just dijo watch you nada. vanish into thin fucking air. O sea, sí me cree, pero... Wow. I mean, Yeah. Nah. Near as I can tell, Safi's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Safi's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. We both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? Bottle cap? How did you... Safi slipped it back to me that night. Found it in my equipment. You give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. No haré. I
will. Promise. But I think she's going to need our help. What do you mean? When I was a teenager, I could rewind time. Just raise my hand and undo everything that had just been done. Okay. And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Viajar en el tiempo no arreglaba nada. O sea, lo hicimos, lo acabamos de hacer, pero ajá. A ver si no aparece la mariposa, entonces no era importante. Bueno, sí. Nunca funcionó con esperaba. Es casi lo mismo, viajar en el tiempo no arreglaba nada. Nunca funcionó como esperaba. Viajar en el tiempo no arreglaba nada. Vamos a darle un poquito de... Ajá. I know it sounds like it must have been amazing. But Moses, the things I caused to happen, just having a power doesn't necessarily give you mastery over it. One of many lessons gleaned from X-Men comics. The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night, with a gun. You're saying that could be a future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Safi mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Safi. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Holy shit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Holy shit. Oh, shit. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. Está viendo el pasado. We need to get the hell out of here. I fucking knew it. Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin?
A ver, para empezar, por el Alderman que estábamos viendo, ¿era de la otra línea temporal o era del pasado? Creo que era del pasado. ¿Y por qué Moses podía verlo? Aunque, si recuerdo lo de ayer, el otro vato, ¿cómo se llamaba? Riley, algo así, ¿no? Este güey también vio a su propio doppelganger, por así decirlo. Entonces, es normal que Moses pueda ver al Alderman del pasado. Si es que se trata de ver cosas, está raro, güey. Es el policía, sí, es el policía el que está investigando el caso de la muerte de Safi. Y yo no entiendo acá eso. Sí, están raros. Es que... A ver, lo que entiendo es que la gente sí puede ver estas fluctuaciones del tiempo gracias a la cagada que está haciendo Max, pero solamente Max puede ver la otra línea temporal. Es lo que entiendo. Algo así. Entonces creo que es normal que Moses haya visto esto. ¿Qué es lo que quiere? Lo que dice no tiene sentido. Lo que dice no tiene sentido. ¿Qué es lo que quiere? Lo que dices no tiene sentido. A ver. You're not making any sense. You want to talk about sense? Nothing about you makes sense. Telescopes don't put themselves together. Evidence doesn't disappear. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. And I'm here to collect. ¿Está pasando algo atrás de ellos? Se está viendo a sí mismo. Es que eres imbécil, ¿por qué tocas? ¿Por qué tocas? O sea, sálvate o ayudar. Pero ¿cómo que sálvate? O sea, no puedo morir, soy la protagonista. Ayuda a Alderman. A ver, es que Alderman realmente no es que sea malo. Simplemente está tratando de entender qué chingados está pasando con Max, ¿sabes? Y si lo salvo seguramente esté de mi lado o me quiera cagar más. Pero es que no entiendo, ¿cómo que sálvate? O sea, no. Yo sigo con mi teoría de que la palma Max, seguramente sí. Pero es que es eso, o sea, sálvate. Ayuda a Alderman, sálvate. Ayuda a Alderman, sálvate. O sea... Es que es eso, o sea, ¿cómo que sálvate? No sé, yo siento que lo voy a ayudar porque es eso, o sea, es como... No es un chico malo, simplemente que hay que comprenderlo, debe ser comprendido. Es que lo de no tiene sentido lo de sálvate, o sea, si fuera como salvar a Moses, pues todavía, ¿no? Pero sálvate, es como... Si no me salvo aquí, termina la ron. Sálvate. Es que siento que el sálvate es como que Alderman va a morir
Y seguramente en el futuro nos empiecen a investigar como de que por qué se murió Alderman, bla 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 bla. Y si lo ayudo sería más como... O sea, sería más como... Pues igual y lo tengo de mi lado, ¿sabes? Pero por otro lado este güey sabe que Max es una cosa rara. No sé. Tengo que hacerme otra ronda de esto, güey. A ver, vamos a ayudarlo. Si no me tiene que capturar, entonces te diré, ja, te lo dije. Verga. Luego me hago otra ronda. Y aún así se va a petatear, vas a ver. No, te va a morir Moses, güey. ¿O no? I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Listen to me, Max. This place ate a man. Pues ¿para qué chingados me hacen elegir? Moses, your hair. Oh, I told you. There's always a cost. It started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, maybe we can prevent all this. no se That's what puede I've been trying evitar. to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Ahora te cargaste a Moses también, sí. Ni pedo. Ni pedo. Haces la vida. I'm still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Gwen Hunter, literature. Ay, Okay, Dios mío. talk to Gwen, see what she knows about Maya, and while I'm at it, I'd like to know why she killed Safi's book deal. Mesa red. ¿Cómo que? If we can't sit on tables, where are the cool kids expected to sit? In chairs? Like a bunch of squares? Siento que aquí habrá una Polaroid. Buenas tardes, ¿puedo pedirme un cafecito? ¿Le traigo de carrito de café? I, for one, kind of like the paper straws. Lo-fi ambient bellows to chill/study to. A classic. Ahí está la Polaroid. Then boom! The spaceship crashes right in the middle of a park, and this alien crawls out of the hatch. That seems like a lot of money for a student project. I'm only gonna shoot the trailer. I figure I can cut costs doing some old school practical effects. Seems like you've got a plan. Still very ambitious. Go big or go home, right? I'd been meaning to ask Diamond about her new movie. It's nice to see her so excited about something other than Moses. Release the Kraken. Claro, Max dijo que estas Polaroids se las estuvo dejando a alguien, pero que es su misma letra. Entonces estas Polaroids seguramente las estuvo dejando la otra Max.
fuck? Dios mío, esto se está poniendo cada vez más... What the fuck? Meeting tomorrow. Where? What meeting? Is it endorsing meetings in general? Damn. Solo falta que hagan el meme de los astronautas uno apuntando al otro. Vaya. Gwen's office. Let's see what I can find out from her. Audrey? I'm worried about... Sharing your story isn't what I'd call it. No pets. Last time... How many pets is Chester finding on the daily? I've got it. Let's send Kim a gift so she knows we're thinking about her. This must be the professor Safi TA'd for. She mentioned he liked to tear this one kid down, but failing him is harsh. Profesor asistente Llewellyn fired. Cambiar calificación. ¿Para este qué mundo es? Sin vida. Shit. I need a password to change the grades. I'll never find it in this mess. Vamos a encontrar. Yo sé dónde vas a encontrar la contraseña. I don't want Kim to think we chose low-hanging fruit. Yo sé. You're right. Serpiente. No mames. Perfect. We Guard your ankles. Yo sé en dónde está la contraseña. No. Y vamos a buscarla. ¿Folleto para estudiantes? That's awesome. I should follow them for more info. Fuimos a la profesora con una de las... Ah, claro, es que en esta línea temporal la profesora está en problemas. Candado. Fuck. This doesn't look so great for Gwen. Suspendida. Jeez, Caladon. Is that necessary? Chales. Folleto del evento. I'm surprised Lucas agreed to do this. Tablero para Navidad. I wonder who took the time to censor Safi's recipe. Probably not Safi. Lots of fucking spices, lots. Big fucking egg. I hardly know any of the faculty here. So, that's Lucas's son? Oh, this picture is too cute. Too cute. A ver, señores, necesito la contraseña de esta computadora. Folleto de la banda de rock. Wait, Donner and Blitzen means thunder and lightning? Who knew Santa's reindeer were so metal? Martin has an A here. I knew it. Safi would never fail this kid. Aquí está la contraseña. Password is 1223. Sapitando forgot to enter the grades online once you're finished. Password is... Aquí está. 1223. Vaya. Pinche Max. Hoy la estás cagando un chingo, Max. Oh. Los 10 mejores de Caledon. This school's success means a lot to Yasmin. Hey, espera, puedo ir para acá también. Hombre, es que puedo ir a todas partes como siempre. The art department really pushes for self-expression in every medium. I like that about Caledon. Ok, 1, 2, 2, 3. Ah. Gorra de Sanda. My younger self might have thought this would make an edgy photo. Edgy photo. Ese letrero. Have fun. O sea, esa mañana. Ok. 1, 2, 2, 3. Enjoy the A, my dude. I think you've earned it. Ah, ¿sí la cambió? Vaya. Pero solamente con eso, vaya.
Sí, eso parece. Ok. Vamos a ver a Gwen. Gwen, tengo dudas. Oh. I will never be as cool as Gwen. Fotografía. Old school. Nice. Sí, públicala así sin problema. Gwen, los discos de vinilo son lo máximo. Registro. More music I'm not cool enough to know. Planta. It's alive. Ah, claro, es que la regué. Rosa negra. One of those Abraxas roses for Safi. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having to grade exams. Vaya. ¿Qué pasa antes de hablar con Gwen? Porque esto estaba cerrado. Notas. La asesina. Doctora Hunter, esta mañana intenté llamar a recursos para estudiantes y preguntar por qué se habían cancelado sus clases para el resto del semestre. Me dijeron en términos muy claros que eso no era asunto mío. Entonces intenté llamar a la presidenta, que ni siquiera contestó el teléfono. Luego me acerqué al señor Reyes, al conserje, y me dijo que había precisado cómo la retiraba personal de seguridad, instalaciones, No me atrevería a preguntarle si las acusaciones son verdaderas o no, únicamente le decía, ok. Dr. Hunter, this is bullshit, you rock, I'm drunk. ¿Serás... ¿You will qué? Avenged. I hope somebody is coming in to water you guys. Preferably someone who doesn't have to break in through an alternate dimension. Sí, ¿verdad? Monitor en la computadora. So they took her computer. Probably going through it right now. Tossing Gwen out screwed everybody over. Handed up to... Podemos pasar esto a un asistente y encima la crea de trabajo. Will Gwen be allowed to come back for these? Sabe. Pero no hay un poco más. Hola, Gwen. Hey, ¿qué es eso? ¿Una piña? Ah, no. Nueces. Happy holidays to my favorite prof. I don't think a happy holidays is in the cards. Nota. One of Safi's former students, I guess. Doctora Hunter, ante todas mis condolencias, sé que Safi y tú eran muy cercanas, no me conoce, pero... No me conoce, no hay razón para que lo haga. Sé que puede ser inapropiado hablar con usted de esto, pero francamente no sé qué más hacer. Antes de su muerte, Safi me estuvo ayudando. Sé que como integrante de la comunidad LGBT... ¿Y ahí muere? Bueno, habla. Señorita Gwen. Is that Safi's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. ¿Sigues? Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Safi. No reason to beat around the bush. I know you got Safi's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then. Well then. No use fighting the inevitable. What do you want to know? ¿Por qué le hiciste a Safi? That book meant the world to Safi. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Safi get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. ¿Cómo conseguiste el trato y luego lo cancelaste? Let me get this straight. You helped Safi get the deal,
And then you killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book, which was true. It would have harmed a lot of people, Safi included. ¿Cómo que controversial? Safi's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? ¡Habla! How much did Safi tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. No recuerdo si Safi llegó a mencionar a Maya. Creo que no. O sea, Safi tal cual nunca la mencionó. Maya Okada? Safi never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? The two of them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. And that Ben Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Safi wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Safi through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one, but it's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Entonces la llamada del inicio que vimos sospechosa fue porque estaba cancelando el libro. One last thing. Is that Safi's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Y lo encontraremos en la otra línea temporal. ¿Quién es Maya? How do I get my hands on a copy? Maya, o sea, Maya al parecer era como la mejor amiga de Safi antes, pero lo que sabemos de ella es que Maya pues se petateó. O sea, antes de todo esto. Imagino que no puedo robársela de aquí, ¿verdad? Claro que no. Vamos para allá. La 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 la. Oh, buenas. If Oh, I'm mira. lucky, maybe this Gwen left Safi's manuscript behind. Oh, mira tú qué cosas. Gotcha. Safi Fire. Max, voy a dejar conseguirte chicas que tienen problemas en la verdad. Reading Safi's manuscript after all this feels like, I don't know, being hit by a tidal wave. A 1.000.000 de kilómetros bajo mis pies ya se quieta en su ropa de los domingos. 1.000.000 de kilómetros bajo mis pies. Como que es demasiado 1.000.000 de kilómetros para enterrar a alguien, ¿no? La matamos con nuestras propias manos. Quiero decir nuestra falta de manos. La maté con mi voz. Quiero decir mi falta de voz. El libro de Maya era como un niño o un tumor, una bestia naciente dentro de ella. En la primera página escribió que sentía que se ahogaba y para cuando terminó ya se había ahogado.
Leyes de la física, los aguados siempre salen a la superficie, aunque algo no se diga, puede ser verdad, puede cortar en mil pedazos, pero sus restos fantasmales perduran enteros. Flotando allí en una esquina de mi cocina, clavando en mí su mirada tan familiar, con ella me dice, deshaz la atadura que en las páginas. Hay que hablar con Yasmín. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Ok. Max apareciendo y desapareciendo enfrente de todos, increíble. Please. No more questions, Max. Please. No more questions, Max. Max. Would you mind closing it behind you, Max? Ok, hay que hablar con esta vieja. Ah, qué conveniente. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions. Señora, habla. Okay, time for a delicate conversation. Hi, Yasmin. Maxine, how are you? I was worried after your nosebleed yesterday. Like I said, I get those all the time. Still, be careful. Small symptoms can be signs of larger problems. Créeme que no A son. toothache can mean a heart attack. I'm gonna try not to think about that too hard. I was hoping we could talk. Come, sit. Estás de buen humor. ¿Has visto a Safi hoy? Despedieron a Gwen. Safi perdió el contrato de su libro. Vamos a iniciar leves. Bien. You look like you've won the day. Coffee's that good? Our ratings are. Caledon is once again one of the top universities in the country. The coffee is just so-so. So. ¿Has visto a Safi hoy? Have you seen Safi today? No. We're meeting later this afternoon. I can tell her you were looking for her. ¿Despedirán a Gwen? I heard about what happened to Dr. Hunter. Yes. Would you really fire her? That depends on the findings of the committee. It's out of my hands now. Safi perdió el contrato de su libro. Did Safi tell you her book deal was cancelled? What? No. How was she when she found out? Not sure, but I bet she was devastated. Oh, Safia. I'll be sure to talk to her about this. ¡Va la bomba! Hablemos sobre Maya. ¿Está viva? Sí, aquí está viva. I wanted to ask you about something. Have you heard of a student named Maya Okada? Of course. She took her own life. 4 years ago. A horrible tragedy. I think Safi's book was cancelled because it was about Maya. Impossible. Safia didn't even know Maya. ¿Qué? Did Yasmin just lie to me? Do I call her out? She'll be pissed, but I can cut straight to the point. Or should I go along with it and see what narrative she's trying to spin? Es que igual en esta línea temporal realmente Safi no conocía a Maya. Aunque tomamos el libro de esta línea temporal, así que sí la conocía. Seguir la corriente será como de... Luego la voy a llamar mentirosa, ¿no?
Decisiones. Confróntala, sigue la corriente. Es que esta es una mujer muy educada, muy de clase. Si la confronto seguramente me va a mandar a la verdura. O sea, sería como de que... Yo sé que conoces a Maya. No sé de qué me hablas, chamaca. Adiós, tengo cosas más importantes que hacer. Seguirle la corriente es como... Siento que sería muy mal educado confrontarla, ¿no? Sigue la corriente, a ver. Of course. I don't know why I thought they knew each other. It's just... What? Es que confrontarla sería como, o sea, que viste su libro, ¿de dónde lo tomaste? ¿Entraste a la oficina de Gwen? Todo es culpa. He escuchado opiniones encontradas. Hey. Ya. He encontrado opiniones encontradas. Hay un rumor sobre Maya. Hay un rumor sobre Maya. ¿Cuál sería ese rumor? There's this rumor that something happened with Maya before she died. I don't want to speak ill of the dead, but Ms. Okada appears to have caused herself a great deal of pain. So, she had a bad reputation. No wonder you didn't want her and Safi associated with each other. Exactly. Strange. I really thought Vin's statement closed the matter. Shady cow skull throwing Vin is involved? Enough ancient history. I have a favor to ask. Claro. Safi has been distant lately. Could you keep an eye on her for me? ¿Por qué yo? Are you sure that I'm the best person to... Yes. Because she trusts you. And I trust you. Yeah. Sure. I'll look out for her. Thank you, Maxine. Oh, the time. Let's do lunch again. Somewhere with more atmosphere than the other place. That was odd. What did she mean by Vin's statement? Maybe I'd better talk to Vin myself. Moses. Pues es el Moses vivo. Vive, de la vida viva. Hola, espera contigo, güey. Hola, Max. Hoy estoy tratando de entender lo que ocurrió con mi telescopio y quería preguntarte que si no tú sabes algo al respecto. El telescopio pesadísimo y carísimo que casi terminaba de armar, ¿sabes de qué te hablo? Me ausenté unos minutos y cuando volví estaba mucho más desarmado de como lo había dejado. Oye, Moses, por lo que te moleste, pero ¿puedo preguntarte sobre Vinland y Maya Okada? Claro, ¿qué necesitas saber? Preguntarle a Moses sobre la declaración de Vin. ¿Sabes si Vin hizo una declaración tras muerte de Maya? No de primera mano, porque lo de Maya ocurrió antes de que llegara a Caledon, pero Safi me compartió algún día, dame un minuto, dijo, Maya era una escritora de increíble talento, pero también tenía problemas de salud mental. Intentamos brindarle la ayuda que necesitaba, pero fue en vano. Si hubiéramos sabido que estaba tan mal, habríamos hecho más. ¿Eso ayuda? Sí, Moses, era hecho una maravilla. Intentamos brindarle la ayuda que necesitaba, pero fue en vano. Si hubiéramos sabido que estaba tan mal... Ok... ¿Cómo que el Moses vivo? Ya lo maté. Casi, casi lo mato. He's probably in the admin building. Nuevo mensaje de Lucas y habla con Yasmín. Lucas, honestamente, está disponible más. Conseguí un boleto extra para la expo de Burlington. Para aclarar que esto es efectivamente una invitación de un colega, no tiene ningún interés en ti fuera de eso. No es lo mío. Gracias por meter en lo mío. Lucas must be really grateful if he deigns to be this nice to me. A ver, Yasmín, vamos.
Hey, sport. You're just gonna walk past me without saying hello? Campeona, ¿de dónde sacaste eso? Hola, Faye. Faye, te recomiendo no estar aquí si no quieres, si no quieres spoilers, porque a partir de este momento todo lo que sucede es muy spoileable. Campeona, ¿de dónde sacaste eso? Imperdonable. Imperdonable. Oh, what a terrible mistake. Whatever shall I do? I'm hurt, but I'm sure you can make it up to me. Oh. I'll think of something. Anyway, hi, Amanda. What are you doing on campus? Just going on a coffee run? But your coffee's better at the Turtle. This one tastes like ass. Enough about me. What are you doing here? I work here. No. I mean, I just saw you talking to President Fayyad. What were you talking about? A ver, yo creo que Amanda puede ser de confiar, así que igual y nos da información extra. Va, Faye, nos vemos. Sobre Maya Okada. I was asking her about Safi and her relationship with a student named Maya Okada. Oh. Why? It's kind of a long story, but it's for something important. This guy's always falling for you, isn't it? You have no idea. Well, I'll leave you to your something important. See you around, Tiger. See you, Amanda. He's probably in the admin building. Me acabo de dar cuenta de que Amanda tiene el peinado de Clausita. Bueno, a ver. Profesores de literatura. Es otra asesina también. Professors sitting on the table? Sentados en la mesa, It's true. Teléfono del pasado. Oh, puedo volver a hablar al futuro. What should I say this time? Amanda es una clasita dimensional, así es. Las cosas van a mejorar, deja de mirar al pasado. Otra vez lo mismo, deja de mirar al pasado, señorita Maxine, te vas a morir. Think about who you want to be. Don't get hung up on who you were. That's growth. Vamos a escuchar al pasado. I know I should say something. It's just, it took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? Es lo mismo, ¿no? I know I should say something. It's just, it took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? Abraxas. Eso es lo de Gwen. Ok, vamos a ver a la señora. Señora. ¿Habrá una Polaroid? Eso es lo mismo. Okay, Isabel, you were Comparada. absolutely right. Ley As comprada. always,
What was I right about? As it happens, a number of both. What the heck are you talking about? Libro de leyendas. Keep up my shenanigans and I'll have to add Max Caulfield to the list. Pues de hecho sí, pinche Max. Libro de hombre polilla. I didn't realize I needed cryptid erotica until just now. Publicaciones en la facultad. Looks like they're pulling Gwen's books from the library. This is such bullshit. Sad. Ah, pero mira quién está aquí. ¿Balas de goma? Looks like somebody had their last stand. Hola, lámpara. A ver qué hay en la otra dimensión. Guardia de seguridad. It's that security guy who's been lurking all over campus. Is he looking at classes? I wanted to talk to you about Abraxas and who should be leading. Eso es lo mismo. Libreta de Diamond. Diamond wants to lead Abraxas. I bet she's got some good secrets. Whoa, Diamond was working on a documentary about Moses. I wonder why she never went through with it. That was not dirt on Vin. I'm sorry, Diamond. I didn't think this is what I'd find. Imagino que es una carta a Moses. No te vayas a reír, entendido. Ya sé lo que opinas sobre la terapia y que me dices la mente humana es un territorio desconocido y que la mano es real. Son tus palabras, no las mías. Pero esto es un ejercicio, así que debería preocuparme de que destroces mi tesis. Es curioso, ¿verdad? Incluso cuando estoy escribiendo algo para mi propia salud emocional, imagino tu voz en el fondo de mi cabeza, siempre haciéndome preguntas, siempre animándome. Así que aquí está en toda su desordenada gloria. Siento algo por ti, ya lo dije, lo he soltado. Supe que me estaba enamorando de ti en nuestro primer viaje a Everett. Cuando me ayudaste a encontrar Orion, 3 estrellas brillantes, y acercaste tu cara a la mía. Fue tu primera conferencia, tus palabras tan cálidas en mi cuello. No sabía lo de Tony entonces, ni lo mucho que querría estar cerca de ti después de eso. Así que sí, siento algo por ti, y sí, lucho con ello cada día, pero tengo que seguir adelante. Tú tienes tu amor y es hora de que yo encuentre el mío en otra parte. Aunque no quiera, aunque me cueste, aunque seas la primera persona que me gusta, que realmente tiene sentido. He tenido enamoramientos antes, grandes, y he probado el sexo. Pero nunca entendí lo que era realmente querer esto con alguien hasta que te conocí. No sé si volveré a sentirlo o alguna vez volverá a quererme si decido que no quiero volver a hacerlo. De verdad, algunas vez de verdad supongo que debo rendirme, estar sola por siempre con amor eterno Diamond. Ok. Diamond, ¿quién? Diamond es una tipa por ahí que... quién sabe, es una tipa, no tiene mucho contexto, la verdad. How? Dogman. Oh no! Somebody abandoned their boy. El libro de leyenda. Keep up my shenanigans and I'll have to add Max Caulfield. Ah, esa es Diamond. Don't mind us, Max. We were just finishing up. Vin, Abraxas needs new blood. You mean you need another line on your resume? Hold up, can we talk? I just want to ask you about Maya. Ah, ese es el otro. Please. I can't handle the both of you. Trying to exploit my weak spots. Did I just witness a failed crown snatching? You gotta seize the opportunities when you can. And hey, it almost worked. Speaking of which, what's the deal with Maya? Isn't she the undergrad who died a while ago? That's her? Why, do you know anything? Just that Vin looks like he bit into a lemon anytime someone says her name. So Maya makes Vin uncomfortable, huh? Let's find out why. There's gonna be a debate at the beginning of next semester.
A special little pissing match for Vin and me. Vin usually runs for Abraxas president unopposed. But if I had the right piece of dirt, I bet I could make him step down. If I give her something juicy and then go to the other timeline, maybe I can listen in on Diamond confronting Vin? Vin dijo que Maya tenía problemas de salud mental. Vin está encubriendo a Yasmín de alguna manera. Es que siento que debí de haber hablado primero con el otro Vin. No me esperaba que me saltara esta cinemática aquí. Pero sabemos lo de la salud mental. Es que, o sea, esto no sé si es cierto porque no he hablado con el otro Vin. Vin gave a statement where he said Maya had mental health problems. Which may have been true, but I think there's more. What I'm saying is, someone let Maya down. Really badly. I don't get it. Were Maya and Vin friends or something? I'm not sure, but they definitely knew each other. And Vin gave a statement about her death. What a pompous little piece of shit. Ve con todo, no seas tan dura con él. Vin, ¿me cae bien o me cae mal? Esa es la cuestión. Ve con todo, no seas tan dura con él. Ve con todo, no seas tan dura con él. Ve con todo, no seas tan dura con él. Ve con todo, no seas tan dura con él. Que arda el mundo. Whatever he did, now's your chance to squeeze it out of him. Damn. Okay, Machiavelli. Maquiavélico. Can you do me a favor? Wait until I get out of here to bring this up with him. You got it. I won't jeopardize your getaway. Pulsar en el mundo vivo If para I'm going investigar to a Vin del listen mundo. in on this conversation, I need to cross to the other side. Mensaje de Moses. How can they have no record of him? They sent him. What? Hola, así que... Ok, hola Max, hace una montaña agitada y todavía estoy analizando todo, pero quería hacerte una pregunta rápida. ¿Puedes recibir mis mensajes cuando estás en la otra línea temporal? Intento entender lo que puedes hacer desde el punto de vista de la física. Parece que no se puede, ¿no? De acuerdo, genial, eso es de gran ayuda. Me pondré en contacto un poco más tarde cuando haya hecho algunas averiguaciones sobre lo que sucedió antes. Muy bien, empecé a indagar un poco en la situación de Alderman y las cosas se ponen raras. Aparentemente ni el estado de Vermont ni la policía de Lakeport tienen registro alguno de un detective Vincent Alderman en toda la historia. Sí, bastante. Por no decir otra cosa. Actualización. Pensaba que me había topado con pared en el misterio de Alderman, pero entonces recibí una alerta sobre el nombre Alderman en la zona de Lakeport. Hay un extraño informe de hace unos 40 años sobre una viuda llamada Marjorie Alderman, que hoy tendría unos 60 años. Sigue leyendo ese reporte, me pondré en contacto en cuanto encuentre sentido. O sea, o trajimos desde el pasado, muy pasado, a un detective, o nos trajimos al detective de otra línea de la otra línea temporal, pero sea como sea, este Alderman nunca debió de haber estado en esta línea temporal. Fuck me. Soy toda oídos. Muy bien, avísame cuando averigües. Would Alderman's mother know what happened to her son? Créeme, nosotros que vimos allá arriba lo haré. Sobre una viuda llamada Marjorie Alderman que tiene unos 60 años. ¿Qué pedo? La publicación, a ver.
Bueno, ahora perdí a dos estudiantes talentosas, ambas jóvenes, valientes con mucho potencial. No sé qué pasar al respecto, salvo que pueda haber hecho más por ellas. Isobel. La otra estudiante a la que te refieres era Maya, ¿verdad? Estaba en mi clase de introducción y fue impresionante desde el primer día. Todavía pienso en ella con cierta frecuencia. Ojalá hubiese podido conocer a Maya, me da la impresión de que era una buena persona. A ver, hay que ir al mundo vivo para espiar. Para espiar a la gente. Aquí ya no está bien, ¿verdad? Oh, Polaroid. Polaroid. Sebastián the Hedgehog. The hedgehog, distant relative of the shrew, enjoys its rest after a full day's work for the kahuna. Just don't break it. I could just get you a new one. It cost me like $2. I don't want a new one. I want the one you gave me. Safi bought him that hedgehog? That's sweet. Todo es tu culpa. Así es. Exactamente. Planificador mensual. Changing Yasmin's schedule must have been agonizing. For both her and Vin. El ermitaño. I don't like the looks of this guy. Too grim reapy. Grim Reaper. Erizo. Vin likes hedgehogs, huh? I can see the resemblance. Spiky outside, soft underbelly. Say cheese, little guy. Cheese. Max le toma foto a las cosas de la gente, así como si nada. Exterior espinoso, pero al mismo tiempo vulnerable. ¿Intentas hacernos algo, Vin? How nice of you to finally return my phone calls, Desmond. Desmond! Desmond Miles? Damn the email. Safi was our only child. Can't you spare 15 minutes to discuss her funerary arrangements? No. She didn't have a will. And though she died by suicide, she didn't even know. Died by suicide? But I thought... I preferred for her to be buried as soon as possible. At least the thought of her lying in a funeral home, alone. I can't keep listening to this. Yo sí puedo. Ah. A ver, es que determinaron suicidio seguramente porque, pues... O sea, fue Max de otra línea temporal. That's my cue to get out of here. Seguramente no hay como alguna prueba o algo, ¿sabes? How the hell do I get him to talk? Hey, Vin. Now that is the face of someone who just overheard the little discussion Diamond and I were having. Yeah, afraid so. I take it things are dicey inside of Brexis? ¿Me debes un favor? Yeah, well, things are dicey outside of it too. The uniformity is comforting. And yet, no little airplane bottles in sight. Kahuna caught on to the airplane bottle gambit, so now I have to drown my sorrows at the turtle after work. Join me? No. Deja revisarme aquí ando. My schedule's a little crazy today, but I do have sorrows I'd like to drown. Violently. Don't we all? Si le hubiese dicho que sí, seguramente me hablaba sobre Maya. Fuck. Ay, bueno, ahora sí, tendré mis medios para conseguirlo. I've gotta hear what Vin says to Diamond when he thinks I'm not listening. Looking for gigs out on the West Coast, huh? Break a leg, Vin. Se quiere ir de aquí. I don't blame Vin for wanting to ditch Caledon and get a fresh start. Así que te quieres ir de aquí, vienes, ¿eh? Mejor para mí. Vamos If I eavesdrop on Diamond and Vin... Pero este es el otro... Ahí viene.
didn't want to bring this up before, but I know about the statement you made. About Maya. You told people she had mental health issues, but that wasn't the whole story, was it? That's an extremely fucked up thing to bring up. Nobody expects the head of Abraxas to be Mother Teresa, but they shouldn't be covering up details about someone's death. All right, fine. You want to know what happened? After he died, Yasmin told me that if I stated on the record that Maya was troubled, give me John as her sister. Holy. You had to say about Maya. I don't know, Dinah, maybe because we were fucking friends? I didn't one of Colmenaro's fiction classes. It clicked. You said that shit about her? Shut up. You wanted a performance, and now you're gonna kill me. I grew up not anybody. Okay? Most kids I count on don't get what that's like. And I'm not fucking stupid, okay? I'm not gonna make it as an actor. So yes, Yasmin promised me a stable, respectable job, health insurance. And I took it. And I cared about Maya. And it was a horrible thing to do, and I've regretted it ever since. I don't have to bring that up in the debate. There's not gonna be a debate. Dropping out of the race. You're just gonna let me be the head of Abraxas? Like that? It doesn't feel very good in the end, does it? Vin met Maya in Lucas's class. And he also knows something about the cow skull through Safi's windshield, which conveniently made Lucas look guilty. If I can pressure the other Vin, maybe he'll tell me what the hell is going on here. O sea que realmente Maya no tenía problemas de salud mental, pero Yasmin quería que el mundo supiera que sí tenía problemas de salud mental. O sea, Yasmin está encubriendo, bueno, está cubriendo la muerte de Maya tal vez. Damn, Vin's the most popular class on campus. Encontraste un nuevo ligue. Tienes nuevo mensaje. Aaron te envió un mensaje. Encontraste un nuevo ligue. ¿Vas a venir más tarde? Necesito un respiro. He looks so composed. Let's hope what I've learned is enough to crack him. Igual y debería buscar más pistas. Pero ya le dibujaron un bigote a esta vieja, güey. Caledon's Gorilla Girl strikes again. Keep fighting the good fight, kid. ¿Cómo? A ver, Vin. Bad time? Oh, it's fine. I'm just playing calendar Tetris. Gwen's hearing threw off the boss's schedule. Anyway, what can I do for you, Max? Yasmin gave you this job as a favor, didn't she? For talking to a reporter who was writing about Maya's death? Didn't your parents ever teach you to not bring up people's dead friends for no reason? There is a reason. I promise. Please, enlighten me. It might not make a lot of sense, but I'm trying to help someone. And that means learning about Maya. Maya's been dead for years now. She can't help you or anyone else. Just go with me for a second, okay? Eso chingado. All right. You said in your statement that Maya was troubled. But that wasn't true, was it? Vin, what really happened? Ask Lucas Colmenero. It all started in his class. He has Maya's blood on his hands. You're not
saying Lucas... Killed her? Not literally, but... The man deserves every misfortune that befalls him. Like, for example, if Safi suspected him of tossing a cow skull through her windshield? No more free secrets. I have a reputation to protect. I guess I could reveal one of the other secrets I know. Me debes un favor, por el favor me lo debía el del mundo muerto. Sí, ¿no? No me acuerdo, güey. You and Safi had a thing, didn't you? One, information I already know isn't exactly thrilling. Two, I'm dying to know how you figured that one out. Because I'm confident it wasn't Safi. I saw a photo on your phone. Remind me not to underestimate you. Alright. So was the cow skull you, or not? Yes. Okay. So, why? I mean, you've seen a pissed off Safi before. She's like a force of nature. When I heard her book got squashed, I seized an opportunity to aim her at a deserving target. So you were, what, protecting Gwen? That's as much as you get. And now I really do have to get back to work. But, Caulfield, whatever the real reason is for you digging up old history, be respectful to Maya. She suffered enough while she was alive. Okay. Max, don't need to knock. My door's always open. Come on in. I want to show you something. You little son of a bitch. Nueva publicación de Crystal. A ver. Wasn't me, but man, I wish it could have been. Quien sea que me haya dado la propina en forma de gomitas de THC anoche está soltera, es guapa, siento que podríamos coordinar. Esta hija de su madre ya me está cambiando. Diamond, tu hada madrina de... Ajá, esa... Dios mío. Ese güey. Ah, are you familiar with Araucaria forests? They're all over southern Chile. Chile. I'm not. They look beautiful, though. Well... I don't recognize the name. Oh, that. A fan sent it to me. He's quite famous, actually. Do you follow much football? Not really. Looks like someone had a party foul. What? Oh, it's just coffee. I'm a little preoccupied. Aw, cute. My son gave that to me a few years ago. I just dug it out of storage. A ver, vamos a hablar con este vato. What can I get you to tell me about Maya? No puedo ir a la otra línea temporal, ¿o sí? No creo poder salir así porque sí. I should at least see what Lucas wants to show me. Y aquí no parece que haya lugar para ir. A ver, Lucas. What did you want to show me? Take a look at that. Me pongo a mirar lo Looks demás. like Lucas has been having some late nights. A pen so fancy I'd be nervous to write with it. This is actually a really cool shot. I hope Robbie's doing okay.
Hmm. Holy shit, he actually did it. Did I make the right Exacto. choice? Should I have told Safi about this? La orden de restricción. A movie? Holy shit. Now I don't have to read the rest of the book. Nunca sea una noticia fantástica para ti. Olympus Mons Pictures está interesada en la derecha del cinematográfica de. Ok, le van a hacer un. ¿Cómo se llama? Una película de su libro. It's a temporary one. I bought myself 2 weeks to find some solid evidence. I know you may not be thrilled. Safi's your friend. But it's giving me a lot of peace of mind, so thank you. Thank you. No me lo agradezcas, de verdad. You don't have to thank me. It was none of my business. Shouldn't have been looking through your stuff in the first place. I don't disagree. But no harm done. But I'm sure that's not why you came to my office. How can I help you, Max? Háblame sobre Maya. Pero primero vamos I a don't romper mean el to hielo. cry, but I couldn't help seeing that email from your agent. Oh, no worries. It's an incredible feeling. Getting chosen for the big screen. About time, right? Just don't tell people yet. Okay, Max? These sorts of things, they have to be announced properly. I'm thinking at Krampus. Krampus? Probably. I have a call with my agent later. I'll get the details then. How's Robbie doing? Still angry with me, but we're making progress. I canceled a few things to go to his taekwondo match. I think it made him happy. Why aren't you at that Burlington book event? The book expo? I pulled out. Didn't seem important, what with everything happening to Robbie and all this. Ahora sí, a ver, Maya. I was wondering, what can you tell me about Maya Okada? Why do you ¿Quién ask? eres? Bien sabes por qué. ¿Seremos directos o no seremos directos? Es que por mera curiosidad es como decirle, pues lo que quieras decirme, ¿no? Pero el bien sabes por qué sería más como, güey, ya sé toda la verdad, dímela, hijo de perra. Surely you know why I'm asking. Better than anyone else. I'm afraid I don't, actually. Hijo de tu madre. Now, if you'll excuse me, I have a phone call to take with my agent, so if you could see yourself out. Sure. Buscar información sobre Maya. Y la encontraremos aquí mismo. Well, that was a bust. Won't be able to snoop around in here either. I'm not going to be able to snoop around with Lucas in there. Pero ¿sabes cómo si podremos? Espera. Esto ya lo hice. Pero ¿sabes cómo si podremos, Max? Así es. Sin vida. Na na na. This is it. Let's see what he's hiding. Entra. Alright, let's see what I can find about Maya. Una publicación, a ver qué pasó. Reggie. He visto publicaciones de gente que allana la escena del crimen. Deseo que se diviertan traumatizados el resto de sus putas vidas.
Me disculpo de antemano por actuar como policía, pero ¿te sientes bien? ¿Necesitas ayuda? Gracias, doctora Hunter. Estoy bien, solo algo dramático. Por favor, no dudes en contactarme si lo necesitas. Y no solo a mí. Los recursos de salud mental en el Caledon no son tan numerosos como me gustaría, pero existen. Do you have something for me, Mr. Filing Cabinet? Parece que no, ¿o sí? These folders are all from this year. I No. doubt I'll find anything about Maya. Ábrele abajo. Would you file what I did to Maya under W or M? That's a lot of junk. But maybe what I need is somewhere in there. Nota arrugada. M.O. That could definitely be Maya Okada. No puedo creer que Lucas Colmenero en persona quiera ser mi mentor. Mañana voy a traer lo que llevo hasta ahora. Me atasqué un poco y no sé bien hacia dónde ir a continuación. Así que tal vez me pueda ayudar con darle lluvia de ideas. Me muero ganas de ver qué te parece. Gracias de nuevo, Maya Okada. Revista de moda. Maybe he reads it for the articles. American's Best Least Dressed Man. Carpeta morada. Oh, why were Lucas and Maya meeting so much? This can't be a repeat of what happened at my high school. One time was far too many. Ay, güey. Que este güey sea como el otro vato. Of course, Lucas is the type of asshole that makes you buy his own book for class. Introducción a la escritura, semestre, instructor, recomendar horario de oficina, ok, créditos. Materiales necesarios para el curso, escritura creativa para futuros autores de ficción, por lo que Sumeneros tienes que comprar su libro para poder tomar su curso, vaya. Plagio, la Universidad Caleo tiene una política de tolerancia cero al plagio. Si se descubre un caso de plagio en la tarea de trabajo, ok. Carpeta azul. Well, this at least confirms Maya took his class. Maya Okada, ok. Vin y Safi. Yasmin did one of these? Ok. Papel doblado. I didn't realize just how much Lucas's book has resonated with people. Estimado Colmenero, le escribo para comunicarle que el club de lectura de Caledon leerá Bestias más salvajes que estas durante el mes de marzo. Lo leí el verano pasado y me enamoré por completo de él. Creo que actualmente es mi libro favorito y quería compartir esta experiencia con el resto del grupo. Bestias más salvajes que estas significa mucho para mí, especialmente como latina. Me veo muy poco representada en los medios de comunicación, así que empatizo mucho con la historia de Carolina. Me daría mucho gusto si viniera a la reunión del club de lectura el martes 31 de marzo. Ok. Valeria Cruz. ¿Algo más que ver por aquí? Parece que nada más. La pintura de I don't paisaje. think I've ever seen this sort of tree in the wild. Máquina de escribir. The Shoals Award for Literary Excellence. They're handing out typewriters now for writing books. Fotografía. Pretentious, shiny, and probably hasn't typed a word in years. Kinda like Lucas. Pinche Max. ¿Verdad? Oh, una Polaroid. Lucas Office. How'd they get in here? Jesus, some of these items are priceless. I've got a lot on my plate. I don't need this right now. Where the hell's Yasmin? Where's security? First Gwen's slashed tires. Now Lucas's office? What's going on in his timeline? ¿Qué estás haciendo, Max? ¿Qué estás haciendo? Guess normal drip just doesn't cut it for Professor Colmenero. Así es.
Copia de lectura avanzada. Seems like at least one student remembers Lucas fondly. Esta madre. Poor devil. Banished to the hell from whence he came. From whence you came, you shall remain, until you are complete again. Una taza. World's okayest dad. Might be the first time Lucas didn't oversell himself. Surely there's something good in here. Debería. Looks like a fun read. I didn't know Lucas did fun. ¿Algo más que ver? La computadora. Oh, la foto familiar. That's probably his ex-wife. They look really happy here. Oh. What a strange place to find a key. Must be significant. Ok. Tengo un mensaje de Moses. Créeme, después de lo que vimos, el reporte oficial de que fue que Marjorie Alderman fue diagnosticada con dolores abdominales intensos. Una respuesta psicosomática al dolor abrumador derivado de la muerte de su marido. Por Dios. Jesús. Lo sé. El detective Vince Alderman nunca nació y nunca existió, pero el residuo permanece en los límites. El científico que llevo dentro siente la curiosidad por el cómo de este asunto, pero el tipo negro en una película de terror que también llevo dentro me dice que es mejor dejar este asunto por la paz y ganó este último. Claro, porque todos sabemos quién muere primero, ¿no? Ese es inteligente. Probablemente esa sea la decisión más prudente y gracias Moses por todo. Es ciencia, tenía que verificarlo. Ojalá pudiéramos decirle a Safi sobre If Alderman esta never locura. existed, how the hell do Moses and I remember him? Tenemos que resolver este asunto antes de que lo que le ocurrió a él ocurra a alguien más. O sea, Alderman en esta línea temporal nunca existió, pero por alguna razón estaba aquí. Curioso. Ah, espera, eso no podía ver la compu entonces. Tengo que abrir un cajón y es este de acá. This cabinet has a lock, and it's big enough to hold a few secrets. A ver. Nope. Ah. There's a little lock on that drawer. I didn't know typewriters could have drawers. A ver. That's not what I was expecting. Wait, a million miles beneath my feet? I know this. Maya wrote this. Ok. ¿Será que Yasmín quiere encubrir esto porque sabe que Safi, su hija, plagió una obra de Maya? Un millón de kilómetros a mis pies, algo menos señalado, más metafórico. En esta ciudad, la bestia se levantó y me miró a los ojos, se convirtió en mí. Yo siempre había sido la bestia, pero eso fue después. En ese momento estaba temblando, era una mañana gélida de enero. Di un paso hacia el camino de mudanzas, miré hacia atrás a la gente reunida en la banqueta y comprendí al instante lo que sentía ahogarse. Mis padres se miraban entre sí y Obasan miraba el suelo. Una persona de fuera podía verlo como una obstinación desapropiada. Esa gente es dueña de mi alma. Ella nació en Estados Unidos, América. Ok, ese es un poema que ella. This notion of the space won't translate no matter the country. Come on, there's gotta be a copy in here. Maybe 10 of them.
Hannah Keito. Holy shit. It's the same. La vista se levantó y miró fijamente, se convirtió en mí. Yo siempre había sido una bestia, pero eso fue después de un paso hacia el camino. Ok, este vato más bien fue el que plagió a Maya. Vin was right. Lucas does have blood on his hands. This is what I've been missing this entire time. I have to talk to Safi. Safi, hey. Stay strong, Habibti. You know where to find me. Is something wrong? Oh, you want to talk to me now? I've got nothing to say to you. Safi, What? Did you spread my business to someone else? Dig up a couple more clues? Shit. She knows I've been asking questions. I'm not sure who you've been talking to, but I have a good reason. Oh, you have a good reason. Well, in that case, what's your good reason, Max? Intento ayudarte, no puedo decirte. O sea, no puedo decirte, me va a mandar a la verga. Intento ayudarte, me va a mandar a la verga también. Mándame a la verga bonito. I'm worried about you. I think there might be someone that means you harm. Yeah. Me too. I don't have the energy for this. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. ¿Pero por qué está enojada conmigo? I spent so many nights like this when I was on the road. Diners, bars, hotels. I liked being alone then. At least, I think I did. Joyce still treats me like her second daughter, even after everything. Sometimes it feels like she pins the hope she had for Chloe on me. The least I could do is make her proud. I can't just sit here feeling sorry for myself. I need some company. I could ask Amanda to help me drown my sorrows. Or Vin said he'd be here too. In the dead world, turtle, that is. Salir del mar en el mundo vivo. Hablar con la mano en el mundo vivo. Ay, ¿qué hago? Victoria, pinche Victoria, güey. En la prepa conocí a una chica punk con el peor sentido de la moda, eso creía yo. Pero ahora si podía fotografiar a una sola persona en todo el mundo sería ella. Habla de Chloe. Quizás podrías ponerte en contacto con ella, ojalá pudiera, pero murió hace años. Actualmente ya solo puedo tomarle fotos en mis sueños. Tus gustos han evolucionado mucho, me encantaría ver algo así. Qué chingados, ¿por qué están hablando de Chloe? Habla con Amanda en el mundo vivo. All dressed up for Krampus. I was so excited to go. I doubt I will. Campus while everyone is in class. When? I got There's Gwen. I should tell her about that weird security footage. no idea. Hey, Gwen.
Oh, Jesus Christ, here we go. I'm sorry to bother you, but I really think you should take a look at the footage. It's weird. Like, game-changingly weird. I think you should fight this. I'll look into it. Anything else? Oh, that's all. I hope... Just Take care. take care. Ya Just publicación. talk to me, Safi. Tell me what's happening. Hace tanto tiempo que no hablo que se me pudrió la lengua, pero se me afilaron los dientes. Safi, ¿puedes llamarme más tarde, por favor? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con...? Es que Safi no es normal, güey. Si murió fue por algo, güey. I hope that footage helps with the hearing. Maybe then Gwen will forgive me. Puerta principal salir, no quiero salir todavía. So, any idea what you... Not even huge novelty monster heads are gonna improve this mood of mine. Miserable. Looks like nobody's having a great night. They won't serve me here. Amanda cried. Alcohol isn't a solution. Hey, Max. Oh, fuck. That's about the level of greeting I'm expecting at this point. Thank you. You okay? Everything's fine. She fell in love with the wrong person. Reggie, what happened to the bro code? Max is a bro. Pro code. You ever have a thing for the wrong person? ¿Y quién no? Show me someone who hasn't, and I'll show you a liar. Or however that saying goes. That's deep, Max. I didn't think I wanted anybody before. Reggie says I should move on, and he's right. I haven't felt this way about anyone, ever. I don't know if I will again. Qué tiempo. Give yourself some time. Life has a way of surprising us. Really hope you're right. La publicación sigue, I hay wish una Safi publicación. gave me a moment to explain. Algunas personas fingen su amistad, pero si fueran verdaderos amigos respetarían tus límites. Cierto, pero la gente comete errores, no renuncias a una amistad de manera precipitada. Estoy de acuerdo, a veces la gente comete estupideces. Osmosis. Lo único que quería para Navidad este año era poder presentar a mis amigos del Krampus a mi novio el Rudo. Pero creo que Santa no me lo va a conceder. Moses, ¿quién? Dije que lo intentaría y lo intenté, lo sabes bien, solo que todo se me juntó. No sé, no estaba criticando ni nada, solo me sentí un poco triste, eso es todo, pero ya no pasa nada, todo bien. Bueno, tienes razón en eso, triste porque soy un 10 en mis peores días. Tus compañeros de trabajo no sabrían qué hacer conmigo. Ni tú sabes qué hacer conmigo a veces. Voy a estar en Krampus, de la compañía si te sientes triste, pinchera. ¿Habrá algún Polaroid por aquí? Sentarse. Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Stay the fuck away from me. I think you should leave me alone for a while. Maybe a long while. What Lucas did to Maya was deplorable. I can only imagine how painful that was for Safi. And I poked at that pain like a kid with a stick. Oh, give me something. Maybe I should have told her the truth. I think I'd kill you. Sorry, I'm trying to fix it. Oh, fuck. I thought things would be different here. I hope Safi doesn't hate me for too long.
estás cagando mucho, Max. Lo siento, pero alguien tiene que decírtelo. ¿Algo más por aquí? Ahí está la Polaroid. Snapping You know, turtle. I'll admit, I don't really see too many live performances. And we're going to correct that immediately. If you want to get to know me, music is a surefire way to do that. Oh, well, in that case, I'll bring a notebook. Take notes. Excellent, write this down. Does comedy, enjoys live music, super cute, that last one's important. I feel like you've done this before. What's in the Max journal? Hot's definitely there. And mysterious. Hoping you can help me fill it out a little more. Alternate Max looks like she's having a blast. Wanna swap places? Desde que mató a tu amiga, eso parece. Good business tonight, or the dishwasher is broken. You can't be a bard. Why not? Must be game night. Last time we had 2 bards. Y aquí puedo cambiar. Vamos a hablar con Amanda. Amanda. I love watching her work. Oh shit, that's weird. Do not say that out loud, Max. A ver. Hey, sport. Working hard or hardly working? Sport? You cosplaying as a boomer dad today? Hey, you said it first. I doubt it. Old sport is more my style anyway. Se confundió la realidad, vaya. Everyone that's come in here lately has that same frazzled look. A drink to ease your troubles. Shot, please. Are we wanting a gasoline on fire flavor experience? Or a sickly sweet, rated grandma's liquor cabinet kind of taste? Hombre, Max está jodida ahorita, así que... Let's do the gasoline. I want to burn my throat off. Shitty mezcal? All of the smoke, none of the dip. Taste buds are overrated. How are we feeling now? Like I keep thinking I've hit rock bottom, but then I realize I'm still falling. You are such a disaster. Oh God, I certainly have a type. Vaya. You need more than a drink. Let's hang. Solo déjame deprimirme, ¿no te meterás en problemas? Don't you have a bar to tend? We don't need to leave the turtle to have fun. Remember that date we were gonna go on? What do you say we have that date now? What are we gonna do? Kidnap the members of Revenge Horse and force them to play here? As if. Revenge Horse only plays house shows. We might not be able to go to a show for real, but we can always pretend. I guess. Bitch, shut your dumb eyes. We pull up to my buddy Eddie's house. We call it the Rat Hole. Best house shows in Lakeport. Revenge Horse goes on at 11, but at the Rat Hole,
That means midnight. The place is packed. We can smell Granite Joe smoking a blunt out back. And Eddie waves to us from a table full of scary merch. No sé de qué está hablando esa vieja, güey. Sorry, did you say someone called Granite Joe is out back smoking up? I take you to meet Granite Joe. Dude's a sweetheart. Very generous with his blunts. And do you partake? I am an adult taxpayer, so yes. And then I hand the blunt to you. Well, I don't want to be rude. I take a puff and pass it back to Granite Joe. You try to, but Granite Joe has wandered off. You now have one blunt. Hey, do I hear the band doing a sound check downstairs? Ahead of schedule? Let's check it out. Careful, the stairs are steep. Revenge Horse opens with my favorite song. Fuck, Marry, Kill. And a mosh pit opens in the smoky dark in front of the stage. A darnos con todo en el pinche mosh pit, güey. Okay, let's pretend you said something normal, but basically that. We throw ourselves into the crowd. No! To be fair, I probably immediately get a black eye. Oh, then I fight us a way back to the bar and get you an ice pack. I'll only need one eye to see the show anyway. Hey, the singer. Is she a stage diver? I mean, in so much as you can call a thrifted area rug a stage, sure. She sets her guitar down and takes a running leap towards the crowd. I run over to the spot where she would land. Wait, don't you have an ice pack in one hand? Oh. Oops. Yes, I do. Eh? I hope you're prepared for what happens next. Don't tell me that the singer, that she... Stone cold dead on the floor. But don't worry, this is how she would have wanted to go out. Before we leave, we each receive an invitation to her Viking funeral. That was the wildest show I have ever seen. Or, like, talked about. Told you it'd be worth it. And you're walking away with, let's see, one half-smoked blunt, some bruises from moshing, and an invitation to a Viking funeral. If that was just a dry run, imagine what the real Revenge Horse show is gonna be like. It's been a buck wild day, but that made me feel like, I don't know, maybe tomorrow my existence won't make things worse for everyone around me. You keep saying that about your day. What happened? Why are you so nice to me? Porque le gustas. Shit.
doing it again. My therapist says I latch onto people too quickly. But what am I supposed to do when I gel with someone? Act like a bitch? Debería. Bueno. Bitchy women are a huge turn on, so. Oh? Good to know. Because I am vicious. Diablos. Look, what can I say? I have a thing for emotionally unavailable women. Yeah, same. You're literally in my bar talking about yourself like you're a Category 5 hurricane. Sorry, did I do something wrong? No. I really want to kiss you. It's just that like I said, I tend to go for women who don't feel the same way about me. And you need to know I'm not just projecting. A la friendzone, Max. So, you kiss me first. ¿Ya está ligando? Efectivamente. Ya está ligando. I'm a sucker for it. Oye, ya besó a Chloe una vez. Puede besarla ella también. I'm also very polite. So, you go first. Are you trying to break me? Max Caulfield, you are the worst. Fuck. Boom! Güey, esto fue más que el de Chloe, ¿eh? Ay, güey. When do you get off? About an hour. But before we do anything else, maybe we should sleep on it? In my bed? ¡Qué verga, güey! As much as I'd like that, I'd like to be able to tell my therapist I made good choices this week. You are a very smart woman. Goddamn. Que chingue su madre, Sophie. Okay. For now, I have to get back to it. Dios mío, Max. Ay. Pero aguanta, la estamos cagando porque esta no es la Amanda de Max. ¿Sabes? O sea, esta no... Ya se murió alguien más por ahora, ¿no? Pero esta no es la Amanda de Max. La Amanda de Max es la de la otra dimensión, no esta. She's just so hot. Sí, esa es de la otra Max. Fotografía. Just pretend like I'm not even here. Tap. Publicar fotos. Te conseguiré una chica que pueda hablar con los peces, Maya.
Aunque tu Max ya te dejó en friendzone, digo, tu Amanda. Pues de hecho, sí es cierto. Algo más que hacer por aquí, solo mirar. Objetivos, hay que hablar con Vince, es cierto. Vamos para allá. Is it called Pinky? Adiós, Amanda. Oh, Reggie. This Reggie looks better than the last time I saw him, but he doesn't look good exactly. Hey, Reggie. Are you okay? Feeling okay? I don't feel like I'm about to fall off the face of the earth. Reggie. No, I'm not doing good. Max. I wasn't doing good before I saw me. Now I'm worse. I think something like that would rattle anyone. That's not the only thing, though. When I was a freshman, I thought moving here, across the country, would fix everything that was broken inside of me. Everyone here just thinks I'm a fuck up. And maybe they're right. Nadie hace eso. Reggie, you're funny, genuine, clumsy. But I've seen your photos. You're not a fuck up. At least there's one thing I'm good at. Thanks, Max. Anytime. Anytime. Si la Max de esta línea mató a la Safi equivocada, estamos en todo el derecho de, digamos, así es. Tenemos todo el derecho de robarle a su Amanda. Este es el que se vio a su yo de la otra línea. Sí, este es el que se vio a sí mismo. Y ahora está jodido. Hey, Vin. Ahorita hablamos. Déjame explorar. Ay, se ve muy vacío este lugar, ¿no? Folleto del Krampus. Was it really a good idea to cancel this? Now everybody just... That's what I really need to cap off my night. Falling on... ¿Podemos? You gonna take the dictionary picture? Nah, no nos podemos caer. I'm supposed to give them an answer by tomorrow. Glad to see you're still behaving yourself over on this side. Damn, that's not what I expected. Still don't feel shitty enough to drink beer. I made hot Pero mira quién tenemos aquí. This Amanda has been taking care of me for days. I should give her a break. O sea, tiene problemas, ahora los tiene más. Así es. El verdadero apocalipsis será cuando se encuentren las dos Max y sea un duelo de Spider. ¿Te imaginas que eso pase? Hey, How can I give all hey that yourself. up? Moses, How are we Caledon, feeling? the astronomy department. Oh, I you thought know, were trying to be all cool and I'm upright. Take it easy, okay? No. It's embarrassing. I'm a scientist. This Amanda has been taking care of me for days. I should give her a break. There's Vin. Exactly where he said he'd be. Hola, Vin. Come here often? Oh, you're here. You invited me. I guess I did. That feels about 40 years ago. Help yourself. Rough day. Everybody hates me. I'm an
Annoying. Bothering everyone. My colleagues, Moses, Safi. Safi, pero aquí Safi está muerta. Safi used to get pissed at me too. Are you crazy? Safi was obsessed with you. She would talk about you all the time. I was always jealous. I mean, Don't hurt yourself. I know about you and Safi. Oh. Well, I should have told you. No pasa nada, hombre. There's been a lot going on. And it's not like we're besties or anything. I wasn't her boyfriend or anything. And it ended a while ago, but I guess I had this idea that we'd make up. Eventually. Any other deep, dark secrets you've disinterred from my Si no past? supieras. I know what happened to Maya. Christ, Max! I was joking. And I know what you did after she died. I was young, I was an asshole, and I didn't want to end up working at my parents' liquor store until they shriveled up and died. Does the past version of you ever feel like, I don't know, Ni te an alien? imaginas. Like, the shit that person cared about is so worthless. You can't even remember being them. That sounds like a shitty spot to be in. Especially right out of undergrad. Right? Here I was with the chance to be salaried, health insured, even fucking 401k'd. And all I had to do was talk shit. Which I'm good at. Sorry to bring down the vibes. I need to be more drunk. See, you made yourself right at home. I blame Vin. Oh? You hitting that? What? No. I mean, we were talking, and then Safi happened. And I guess Amanda didn't feel like I could hack it. Oh. That's kind of whack. She's probably right. She's cute, but a little too principled for me, even discounting her utter lack of interest in my gender. Hey, principals can be hot. Uh-huh. I'm serious. I will write you an essay. Passion is very sexy. No, you're right. Passion is sexy. Like your buddy. The big guy with the telescopes. Moses? Once, I asked him how his day was going, and he explained to me the double slit experiment. It was weirdly hot. Oh my god. What? You're saying you wouldn't? He's my friend. And this would be extremely friendly. Moses, smash or pass? Nah, Moses es mi amigo. He's a friend. It'd be too weird. More for me. I'll say this for Caledon. It's got a high ratio of fuckable faculty. Dr. Hunter, for instance. Interested? La profesora Hunter.
She has a wife. So do a lot of people. Don't let your dreams be dreams. Hold up. This is smash or pass, not have a healthy, long-term relationship and 2.5 kids or pass. I'm not asking if you want to marry them, just... Me va a preguntar por él, vas a ver. Just... Exactly. Professor Colmenero. No. He sucks. Does he now? You suck. Hey, I'm just trying to think of people we both know. Lucas, smash or pass? Ni en pedo, güey. Pass, he's a dick. And yet, I've put up with worse for less. Okay, my turn. Yasmin. Now that's just unfair. Why? Because then I'd have to admit just how hot. Ah, hijo de su madre. No me sorprende, la verdad. A al parecer le va a ambos lados. I am incredibly unshocked. Yeah? Yeah. Fine. My turn again. So who do we both know? No, pobrecito. No. My students are off limits. Well, as I am 1 at Caledon and 2 not one of your students, which appear to be your 2 standards. Come on. So, about me, Miss Caulfield. Where do I fall on the binary? Por favor, güey. Out. Don't. Ni me lo pensé. But no worries. No hard feelings. That's the smash or pass rule. Yeah. Yep. Well, out. It's been fun. I needed this, so. Thank you. Night, Max. Good night, Vin. Aunque seguramente eso me quita información de este güey, pero me... over in case Safi is cooled off and is trying to reach me. Igual es cosa mía o en esta secuela se intensificaron las relaciones con los grupos LGBT. Pues según yo desde el primero, ¿sabes? Pero igual en el True Colors así estaba. This Amanda has been taking care of me for days. I should give her a break. Bueno, fuimos. Hang in there, Vin. And Vince. Pero en primero tampoco era tan así. Adding this to my Sad Guy Drinks Alone series. Publicar foto. Brindo por descubrir que las personas son algo más que las primeras impresiones que nos formamos de ellas. Ahí donde estoy. Allá. Vámonos. Regresamos al lado bonito. Nothing from Safi. I don't know what I was hoping for. Maybe I should just head home for the night. Nos vemos. Nuevo mensaje de Vin. El ritmo de Staying Alive se puede decir que por la forma en que mi ropa no combina soy una renegada de primero. ¿Necesitas algún consejo? Estoy a su disposición. Hacen la reverencia. Lo dijo ella. Ok. Mensajes. Oye Max, estamos bien, ¿verdad? Quiero decir que sé que no estamos, pero estamos bien, ¿verdad? Claro, a mí no pasa nada, correcto, es lo que pensé. Y no le dirás a nadie sobre Safi y yo, ¿verdad? No es que me moleste, solo que ya sabes, a otras personas podría molestarles. Está bajo llave, por el bien de Safi. Genial, cierto, gracias Max, ok. Pero ya lo vi, ¿no? Sí es el mensaje, Simón. Este juego quiere que Max le dé a todo lo que ve. Así es, ya sabes, la linterna, la lámpara esa. Vámonos.
Max Caulfield. Diablos. What the hell? We now return to your regularly scheduled fuckery. Pero esta fue la otra Max. Oh, God. This is bad. This is bad. Whoever was here really messed this place up. What were they Descubrir looking que buscó for? el intruso, mensaje de Amanda, publicación. Amanda. Max, acabo de enterarme de que Revenge Horse vendrá en la primavera, por si quieres ir, ya sabes, en la vida real. Me encantaría, pero... Ya vas con tu pero, Max. Claro, ¿estás bien? Sí, nada que no pueda manejar. Ok. Basta de elfos y de pedantería en torno a los bosques. Juro por Dios que si estás pensando en darme consejos para... There goes my security deposit. No. Caja de recuerdos. No. All my Arcadia Bay stuff. What the hell do they want with this? Safi's books. What could anyone want with those? Mira. Ay, güey. They're still here? Espantaste, hijo de tu... Fuck! I think they just went into the dark room. Es la otra Max, es la otra Can't let Max. them go through my investigation stuff. Es la otra Max. First Chloe, and now Safi. It feels like everywhere I go, somebody gets hurt. Ay, Chloe. Una exalumna fue asesinada por una mente prodigiosa de Prescott. La tragedia revela la presencia de un asesino en serie en el personal de la Academia Blackwell. Chloe Price, de 19 años, exalumna de la Academia Blackwell, la Ascaria B, ajá. 19 años tenían en ese momento. The person who did this is still inside my house. Y está en el Black Room. Oh. Ah, sí, por aquí no estaba la foto de esta vieja. Foto de Chloe. Fuck, Chloe. You were always the brave one. Me voy a quedar con esta ropa por ahora. Vamos a ver un momento que hay en la otra dimensión. Is Halloween. Una publicación. Qué asco. No seas homofóbica. Dios mío. Puede que sea... Foto de Chloe. This would piss you off, Chloe. You'd be looking for some serious payback. ¿Qué tenemos por aquí? Closed and secure. Too bad I can't hide out over here forever. At least this one isn't damaged. Polaroid. Impresiones fotográficas on Drink and Drive. Max,
Moses, I must bid you adieu. Make good choices, or, don't. What the? Looking for these? Really, Max? Most designated drivers at least give you a ride. No ride. You're staying here tonight. But Mom! Only intruder in that world is Safi. I wish she was here right now. Everything's still here where it belongs. Where it belongs. Front's locked up tight on this side. Okay. Keeping a lot of stuff I care about in the dark room. Aquí no hay nada. Si entro aquí desde la otra dimensión, le aparezco por sorpresa a la otra máquina. Y si es un más loco, una club que puede viajar entre dimensiones, nah. Será demasiado. Ah, no, aquí no hay. Se hizo canon. Se hizo canon. Ah. Mira. Ya tengo miniatura. Ay, Dios mío. Es que no puedo aparecer aquí nada más. O sea... ¿Cómo se llama? Aquí no hay como de esas cosas para que yo pueda trasladarme. Doble max, doble destrucción. Allá vamos. Allá vamos. Everybody knows that bad shit happens in basements. Pero no encontrarte a ti misma. Es más, no se ve, ¿verdad? No, no se ve. Ay, güey. Mismo digo yo. Oh shit, he's right. You're me. I wish I could tell you there's a reasonable explanation for that. Pero... Wait!
can't get across. Yo sé cómo vas a cruzar. Max, estás pendeja. ¿La otra Max igual puede hacer esto? No doorways to the other world on this side of the log. I need to find a way to track her from this timeline. Mira tú. Shit. How do I know which way? Sigue por aquí, ¿verdad? Sí. Ella también puede. Hope I haven't lost her. I almost got her! What the? Stop! For fuck's sake, just stop! All right. You caught me. Now what? Now what? Estás aquí por Safi, ¿de dónde vienes? Are you here to help me with Safi? Safi? God, Max, you're standing here looking at your own self, and still your focus is on Safi. I don't understand. Why were you in my house? What are you looking for? What are you looking for? All that stuff in your dark room about Lucas, about Vin, about Gwen? Shit you have no reason to know about or care about. Wait, what? But you know too. You care too. Don't we want the same thing? Absolutely fucking not. Stop. Please. We can't touch each other. I've seen what happens. Please, trust me. Trust you? Go fuck yourself, Max. No!
La otra Max debe morir. Ah, ya. What the fuck was that, Supermax? Come on. Let's get you warm. I always said you were too soft for academia. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Cómo? A ver, lo de hielo es porque Max tiene la capacidad de traer las cosas del otro mundo a este, pero... ¿Cómo? No entendí, güey. Eso sí me dejó con dudas. Intentaste salvar a Alderman. Mira, si lo ayudaron. Has expuesto la mentira de Yasmín del mundo vivo o la sigue la corriente. La mayoría le siguió la corriente. Yasmín confía en ti como amiga y aliada. Amanda, has besado. Pues claro, güey, la mayoría es lo que hace, ¿eh? Has besado a Vin. Y la mayoría también, ¿eh? Dios mío. Después que dice, Vin se siente un poco desilusionado. Me vale pito. Amanda se siente feliz con el beso, pero desea tomar las cosas con calma. Frase de Moses. Max identificó la frase. Güey, es que, a ver, no dijo nada. Al menos aquí se bugueó el juego y no dijo nada. Promesa para Moses. Max le prometió a Moses que le diría a Safi que se cuidara mucho. Ajá. Max no pudo prometer. Es que imagino que Moses se habrá ido en esta parte, en esta decisión. Línea del tiempo equivocada, Loretta. 46% Max se confundió de Loretta. Max no se confundió de Loretta. La calificación del chico de teléfono. Max cambió la calificación del chico del teléfono. Instalación telefónica de arte. Max le habló el futuro en el proyecto. Max le habló el futuro y se escuchó en el pasado, ¿ok? Conozco tu secreto, Vin. Max le dijo a Vin que estaba enterada de su relación con Safi. Oh. Información para Diamond. Max le contó a Diamond que Vin dijo que Maya tenía problemas de salud mental. Algo de tomar para Max. Max le pidió algo fuerte a Amanda. No, normal. Reflexión en el Slapping Torre. Max se puso a reflexionar, ¿ok? Me lo doy o paso sin ver. Max pasó a todos sus colegas en el juego. Me lo doy o paso sin ver. Max se daría a todos sus colegas. Max se daría a algunas. Max se daría a algunas personas entre sus colegas del juego. Ok. Concierto. Grace Track murió al aventarse de la multitud. Ay, güey. Alerta, intruso. Max encontró al intruso utilizando solo las pistas. Max encontró al intruso utilizando solo sus poderes. Max encontró al intruso utilizando tanto poderes como las pistas. Técnicamente yo la encontré de las dos formas, pero es que no podía yo cambiarme de realidad. Entonces pues no sé. Oh, se está poniendo bueno. ¿Qué capítulo sigue después de este? ¿Seleccionó el capítulo? Díptico. Se está poniendo bueno. Mañana vamos con ese capítulo, pero... eso no me lo esperaba, la verdad. Así que pues bueno, yo creo que ya lo voy dejando por aquí. Esto me está dejando con más preguntas cada vez más. Pero bueno, mañana continuamos. Gracias a los que se pasaron y nos vemos. Vaya. Nos vemos. Bye.